אז אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ערב טוב לכל הנוכחים והנוכחות. שמי דוקטור אולג קומליק, אני סוציולוג של כלכלה וחבר סגל במכללה למינהל, ויושב ראש קהילת סוציולוגיה של כלכלה באגודה הסוציולוגית הישראלית. אני מנחה את האירוע שלנו שהוא פרי יוזמה של יותם גבעולי, פרופסור אריה קרמפף וגל רקובר, והאירוע הזה נערך בשיתוף פעולה של הפורום לאשראי, כסף ובנקאות באגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, וקהילת סוציולוגיה של הכלכלה באגודה הסוציולוגית. למה אנחנו פה? ולמה אתם פה? כנראה יש סיבה מיוחדת ומעניינת. בשנים האחרונות האסכולה הפוסט-קיינסיאנית הפכה מתחום ידע די שולי בדיסציפלינה הכלכלית, לתפיסה כלכלית שמאתגרת רבות מהנחות היסוד של הכלכלה הנאו-קלאסית והנאו-קיינסיאנית. ולכן מטרת יום העיון הזה היא לחשוף את הקהל הישראלי לגישה הפוסט-קיינסיאנית באמצעות הרצאה מרכזית של כלכלן פוסט-קיינסיאני מוביל, פרופסור מרק לבואה, ושני דוברים ישראלים, פרופסור אריה קרמפף וגל רקובר. בתוך כך אנחנו מקווים להניע דרך האירוע הזה שיח אודות הגישה ואודות תסריטי מדיניות הנגזרים ממנה, שיח שבתקווה אולי יתפתח באקדמיה, בזירה הציבורית וגם בסוכנויות המדינתיות, אם זה במשרדי ממשלה, בבנק ישראל וכן הלאה. בדיוק מהמקום הזה אנחנו גם בודקים בימים אלה אפשרות לתרגם לעברית לקהל הישראלי פרק מספרו של פרופסור מרק לבואה, Post-Keynesian Economics, New Foundations, וזה ספר מעמיק שמעציג את היסודות הפילוסופיים והכלים המתודולוגיים של הגישה, ומדגים את יישומה בסוגיות השונות שהן בליבת השיח הציבורי והכלכלני, במיוחד אחרי 2008. לכן גם הזמנו לדיון הזה את האורח שלנו, שייתן הרצאה מרכזית שתימשך כ-40 דקות, לאחריה תהיה אפשרות לשאול שאלות, ופרופסור אריה קרמפף וגל רקובר ייתנו את ההרצאות לאחר מכן, וידגימו את הגישה הפוסט-קיינסיאנית בהקשרים השונים הקשורים למחקרים שלהם. וגם כאן כמובן תהיה לנו סקציה של שאלות ותשובות. Okay, so from now on I switch to English to introduce our keynote speaker, Professor Marc Lavoie. Professor Marc Lavoie is a professor emeritus in the Department of Economics in the University of Ottawa in Canada. He published around 250 articles and chapters in books. And has written a number of books, among which Introduction to Post-Keynesian Economics, translated into 7 languages, as well as Monetary Economics, an integrated approach to money, income, production, and wealth. He has been a co-editor of 6 books, including one very interesting one on the works of Milton Friedman. His most recent books is Post-Keynesian Economics, New Foundation, which received the Myrtle-Robinson Prize of the European Association for Evolutionary Political Economy, the second edition of which will be published was published last year. Professor Lavoie has been a visiting professor at numerous universities, and he has received a honorary doctorate from the University of Sorbonne, Paris. In addition to his fantastic academic career, Professor Lavoie participated in the Olympic Games in Montreal and Los Angeles in fencing, and I'm sure this contributed to his political skills in academia. Professor Lavoie will give a lecture titled Presuppositions on the Heterodox and Orthodox Paradigms, and we thank you very much for being here, and the floor is yours. All right, thank you very much, and thanks a lot for giving me the opportunity to spread these post-Keynesian ideas. So I'll start by sharing the screen. Share. And I
think this is... Yeah, it works. This is the best on the picture. Oops. Yeah. It's not where I want it to be. Okay. Right. Okay. So, well, I titled this "The Need for an Alternative," and the alternative would be post-Keynesian economics. So here is the outline. So first, I'll try to explain why there is a need for an alternative. Then I'll be talking about the origins of post-Keynesian economics. I'll tell you that post-Keynesian economics is just one of the many heterodox schools of thought in economics. I'll be very brief about the specific features of post-Keynesian economics. We'll focus on some, impact that post-Keynesian economics have had on economic theory or policy recently, and then just one slide on final thoughts. Okay, so first, the need for an alternative. Of course, this is not the first time that people have been arguing that we need an alternative. There was the Great Depression in the 1930s, where the focus was on employment. Then Joan Robinson at the American Economic Association in 71, and that her paper was published in May 72. She called it the second crisis in economic theory. She talked about, well, what was the second crisis? Well, she was mentioning inflation, income distribution, and already at the time she was mentioning pollution. Then, as everyone knows, we had the Great Recession, also called the global financial crisis in 2008. And this started questioning financial instability, important features of neoclassical theory, such as rational expectations, the natural rate of unemployment, the fact that monetary policy dominated fiscal policy. And of course, now we have the COVID-19, the war in Ukraine, which has led again to questioning the importance of inflation, fiscal policy, and supply disruptions. Even neoclassical authors have been questioning the main model used by neoclassical economics, which is called the DSG model, or Dynamic Stochastic General Equilibrium model. So Robert Solow said those foundations were dumb and dumber macroeconomics. Here you have other authors, Buter, Stiglitz, who thought that mainstream models were the cause of the crisis. Romer, who for a short while was at the World Bank, said that it was a pseudoscience, that new classical economics in particular was a pseudoscience. We have all these critiques. What are we to do? Should we just add new realistic looking features or frictions to make the models more plausible? Or should we look for alternatives? So, of course, my point of view is that, well, we should be looking for alternatives. One caveat I should mention, I think in your presentation, Oleg, you mentioned new Keynesian economics. So is there a difference between new Keynesian economics, which is neoclassical essentially, and post-Keynesian economics?
when you look at the policy recommendations when everything is going wrong, the recommendations are very close to each other. It's very similar. I remember reading a book by Paul Krugman right after the 2008 crisis and thinking, well, if I didn't know who Paul Krugman was, I could have thought that the book had been written by a post-Keynesian economist. But the causation is quite different in the explanation of what goes on. For instance, in New Keynesian theory, so the neoclassical part of Keynesian economics, a lower rate of interest will induce households to increase consumption today. This will lead to excess demand. Because there is excess demand, firms will try to hire more workers. There will be a rise in wages. And because of the so-called Calvo pricing assumption, there will also be a rise in real wages, because prices will not rise so fast as wages. And it is this that will lead to an increase in the labor supply and an increase in employment and output. So the new Keynesian explanation of the fluctuations in the economy, the output fluctuations in the economy, is essentially linked to the desires of households to work or to go for leisure. From our perspective, where we believe that most of the unemployment is involuntary, this looks like an absurd assumption. Whereas we believe that, well, if lower interest rates have an impact on the economy, it's essentially because it encourages the construction industry. Okay, what about the origins of post-Keynesian economics? We can say that there are basically two. On the one hand, it developed at the University of Cambridge because that's where Keynes was, and his followers, Sraffa, Kaldor, Kalecki, had quite an impact on economics there. In particular, the book by Joan Robinson called The Accumulation of Capital, that was published in 1956, but also at Cambridge, there was also the Department of Applied Economics with other people, Richard Stone, who developed national accounting in the UK, Wynne Godley, who was my co-author, and many others, including sociologists, people in industrial relations, historians. They were all part of this Department of Applied Economics. And so they ended up creating the Cambridge Journal of Economics, which is the main post-Keynesian outlet. And on the other hand, there was a group of American economists who met in particular when Joan Robinson came to the US in 1979. And their focus was on what was called a monetized economy, financial instability, and also an alternative theory of the firm and its cost curves. And they created the Journal of Post-Keynesian Economics. So those are the two main origins of post-Keynesian economics. And a paper that had a large influence on myself. In 1975, I was a fourth-year student at the University of Ottawa, in Ottawa, but at Carleton University. And those two Americans, Alfred Eichner and Jan Kregel, wrote a paper in the Journal of Economic Literature, which outlined what post-Keynesian economics was. And so I was very much influenced by this paper. And at the same time, a paper which they claimed that a new paradigm was being created at the time, called post-Keynesian economics. And they summarized this new school with various characteristics, most of which are still relevant for modern post-Keynesian economics as we know it here.
For instance, a concern with history, the fact that in the economy, we always have incomplete information, fundamental uncertainty. Constant marginal cost is part of the beliefs about what happens with firms at the micro level. And maybe the most important claim at the methodological level is that the purpose of the theory is to explain the real world as we see it, and not to create a theory that would be some kind of optimal world. Now we are in the 21st century. So one can say that post-Keynesian theory has changed quite a lot. For some time, it seemed that post-Keynesians were more concerned with, history of thought issues or philosophical issues. This is still important, but really the move of post-Keynesian theory was towards policy. So if you go to post-Keynesian conferences, you'll see that a lot of the papers are devoted to policy issues. There's also more work, I would say, on empirical analysis and econometrics, although it was always important, in particular at the Department of Applied Economics in Cambridge. And so there is a return to formalization, and one of the important formalization is the so-called Kaliskian growth model. But there are other things such as stock flow consistent models, and now a lot of this is associated with agent-based models, and also now ecological macroeconomics. The people who are into this field a lot of them are using post-Keynesian theories or techniques. Okay, so what's the relationship of post-Keynesian economics with the other heterodox schools? So the way I see things is that you can split. On the one side, you have heterodox economics. On the other side, you have orthodox economics. So you can call them as you wish. Some people argue that there are distinctions between the various names that you see on the right-hand side. You know, sometimes we talk about mainstream economics or neoclassical economics or marginalism. To me, broadly speaking, it's all the same. And on the other hand, on the heterodox side, well, different names have also been given. There's a fellow in England who very smartly has said, okay, heterodox economics should be called new paradigm economics, and the neoclassical economics should be called the old paradigm economics. So that's a way to get rid of neoclassical economics. Okay, there are many, many different schools in heterodox economics. So post-Keynesians, the Sraffians, who are also, in my view, part of post-Keynesianism, but also you have institutionalism, Marxism, or radicals. In France, you have the French regulation school. Okay, so you have many of them, including ecological economics. One may wonder whether feminist economics is part of or not of heterodox schools. I think that some are, others not so much, because they are really feminist economics based on neoclassical economics. And there are other issues. What about neo-Austrian economics? So anyway, many different heterodox schools. Another similar way to split this is looking at this figure here. So on the one hand, you have orthodoxy. On the other hand, the heterodoxy. But among the orthodoxy,
you also have dissenters. So often these dissenters are Nobel Prize winners. So those, in my view, are orthodox thinkers, but who to some extent disagree or are putting forward new ideas. And so they are dissenters, just like heterodox economists are also dissenters. So this three-way classification helps to explain a bit some confusion that one can observe. Like someone like Stiglitz, I would probably call a dissenter, although, you know, because of the techniques he's using, he would be orthodox. One could say that Keynes in 1936 was himself a dissenter. And even Milton, you mentioned Milton Friedman at some point, and even Milton Friedman, although he was neoclassical and all that, was certainly considered to be a dissenter, at least in the 1950s, until monetarism became popular. Mm. So what do all these heterodox schools have in common? Well, each of these schools usually specializes in some things, like, post-Keynesians specialize perhaps a bit more in macroeconomics, but there are some presuppositions, as Leon Newfood would say, who can characterize heterodox on the one hand and the orthodox on the other side. So what are these? I came to make these distinctions when I was asked many years ago to make a presentation in front of philosophers of science at the University of Montreal. And so I would say the following. I would say, well, the heterodox schools are more concerned with realism or realistic hypothesis, whereas in orthodox schools, most of them would agree with Milton Friedman and follow instrumentalism. On the method, orthodox school again has methodological individualism, or if you want, atomicism, whereas on the heterodox school we have this more holistic view of the economy. The rationality is quite obvious. The orthodox schools, they always have an optimizing agent trying to maximize something. So it's a kind of hyper-rationality, whereas on the heterodox side, you have reasonable rationality, more in the sense of Herbert Simon, simply trying to satisfy some target. The core, the economic core in Orthodox is everything is based on scarcity and substitution effects. On the heterodox school, we're more concerned with production and income effects. And finally, the political core, there's some optimism in the Orthodox schools for unfettered markets or so-called free markets, whereas on the heterodox side, you really have the belief that markets should be tamed and highly regulated. So those are the broad presuppositions or beliefs of these two schools. What about the post-Keynesian school in particular? By the way, this is a new money that has been a coin that has been issued by the Polish Central Bank, which represents Mikhail Kalecki, who is an important father, so to speak, of post-Keynesian economics. And he was Polish. He died in 1971. Okay, so post-Keynesians have adopted, as all other heterodox schools, those 5 presuppositions that I mentioned.
And I'll be focusing on some of the two next slides on holism, talking about macroeconomic paradoxes that post-Keynesians emphasize. And of course, taming markets is also very important for post-Keynesians. As it says here, there are endogenous destabilizing forces at work, and price mechanisms cannot, in general, counteract these. So main examples are the labor market and financial markets. And here, there's a statement by Keynes in 1934, which I think is a good illustration of the separation between the two and the view of post-Keynesians. So on the one side, you have these people who think that somehow the economy will always easily go back to equilibrium, whatever that means. Whereas on the other side of the gulf are those that reject the idea that the existing economic system is in any significant sense self-adjusting. Okay, so what are some of these macroeconomic paradoxes? So one which is very well known is the paradox of thrift, which was put forward by Keynes, which basically says that, well, if individuals want to have higher saving rates, it will be good for them at the individual level, but at the macroeconomic level, it will simply reduce output or reduce growth. So this is the best known macroeconomic paradox, but there are many others that one can list. So the paradox of public deficits, the fact that if there are government deficits, this will raise private profits, in contrast to most people will think. There's also the paradox of costs, which can also be attributed to that same Mikhail Kaletsky, which I mentioned before. The fact that higher real wages may lead to higher profit rates. So this is rather surprising. You would think that if real wages are higher, this will lead to a reduced markup and reduced profit rate, but not necessarily. And this is called a wage-led growth regime, when higher real wages or higher wage share leads to higher demand or higher rates of growth. I'll skip maybe the open economy paradox because it's a bit complicated. Then we move on to the flexibility paradox, which, well, even neoclassical authors such as James Tobin or Paul Krugman have also mentioned. And this is the fact that if you have more flexible nominal wages and prices, the more dramatic the perverse debt effects will be. Meaning that people they don't only hold wealth, people usually also have debts often, and firms have debt. So the more, if there is a deflation where wages go down or prices go down, then the income of people or firms will go down, but they are being faced with a debt which is fixed in nominal terms. So the more flexible wages are, the worse these debt effects will be. And one can have there are two other flexibility paradoxes which have been found in the literature. So the more easily employers can hire and fire employees, the less employment there is. So there are models showing this. And also another one, sticky prices of exports stabilize the trade balance, whereas if you have exports that are sensitive to the exchange rate, that will be destabilizing. So again, there are stock flow consistent models that show that. And the forecasting paradox, this has been shown in an agent-based model.
better forecasting by individual firms may not lead to an improved macroeconomic performance, meaning that firms are able to better forecast the economy, but the overall macro impact will be a lower level of output. And so we can also talk about some other macroeconomic paradoxes, which are related to the financial markets. So the paradox of tranquility, which is associated with Minsky, where he says, well, stability is destabilizing in the sense that the more stable the economy is, the more people are likely to take risks, and therefore the more likely we are to get into a financial crisis. The paradox of debt, it may be that firms try to deleverage, they may try to reduce their debt ratios, but in the end, the macroeconomic effects will be such that this will lead to higher debt ratios. So I'm not saying that this will happen all the time, but it may happen under some configurations. The paradox of liquidity, we have two. So the first one that can be associated with Minsky. You create financial innovations. They seem to increase liquidity in the system, but in fact, all they are doing is just reducing it. And then another thing linked to this is, as you know, when things start going bad, everybody is trying to become more liquid, but doing this reduces the liquidity of the assets. And this is often called the Minsky moment, when, and this happened in particular in 2008. Everybody trying to sell their less liquid assets in order to get cash. And then in the end, nobody manages to get the cash. The paradox of risk, this is interesting. It was identified by this banker, Rožný Lower, in 1980. He was a big fan of Hyman Minsky. And already in 1980, he wrote that the possibility of individual risk cover, so you buy mortgage-based securities, or you buy credit default swaps in order to protect yourself. Well, you think that you are better protected, but in fact, all you are doing is increasing the risk at the level of the overall economy. And finally, another fan of Hyman Minsky, who was also working for financial institutions, called Paul Macaulay. He put forward the paradox of degrading standards. So, as you know, before 2008, or at least before 2006 in the US, default rates were very, very low among households and mortgages. But the reason they were low was because of the degradation of underwriting standards. So what was happening was that everybody had access to credit. So the prices of real estate just kept going up. So anybody that was in a difficult situation could always sell the house or the apartment, and so they were next to zero default rates. But in fact, it was just because the banking sector was doing a poor job in credit assignment. Okay, I've been talking for 30 minutes. So what are the specific post-Keynesian presuppositions besides the 5 that were general to all heterodox schools? Well, maybe the most important is the so-called principle of effective demand, where it is investment that causes saving rather than the opposite. Second is the fact that we live in a monetized economy. So if you do theory, you cannot just think in terms of real goods.
There's the fact that there can be path dependence and hysteresis. So what happens during the transition is very important to what will happen in the future. And this notion of path dependence is also being picked up now by neoclassical authors. Fundamental uncertainty, well, you could say that it's related to this fact that we don't have perfect information. And finally, there's a lot of emphasis on income distribution, personal or functional, and the fact that you have conflict around income distribution. Okay, so some features of post-Keynesian economics which are in the limelight today. Well, monetary theory is certainly something which is a key for post-Keynesian economics. And I would say that to a large extent, what central bankers are saying about money and banking, I wouldn't say it has been highly influenced by post-Keynesian theory, but they are now saying today what post-Keynesians have been saying since the 1960s or 1970s. For instance, that banks are not just intermediaries, that they create money. And there is this reverse causation. Often people say, well, people bring their deposits to the banks and this allows banks to make loans. But in the post-Keynesian story, it's the other way around. It's banks first decide to grant loans and this leads to the creation of deposits. And then through this creation of deposits, then the central bank provides the reserves that the banks need. And yeah, you can look at, there are many papers which have been recently published either by the Bank of England, the Bundesbank, I've seen papers also at the Bank of Poland, Hungary. There is this guy, Binsel, who used to work for the Bundesbank, now works at the ECB. Borio, who is at the Bank for International Settlements, some authors at the IMF, they all incorporate these post-Keynesian views about money creation and the role of the central bank and so on. So that's really where we have had an impact. A second impact is this Minsky ideas about financial instability. So this came out really strongly during the 2008 financial crisis. So I'm not going to insist too much, but yeah, in particular, since 2008, there's been a lot more formalization of this Minsky financial instability hypothesis, in particular by some mathematicians who have picked up the idea. You may have heard of modern monetary theory, which is very controversial in some circles. They have been very active in blogs and social media. On the first line here, you have the names of the best-known authors of this, I would say, it's a sub-school of post-Keynesian economics. They are certainly part of the post-Keynesian tradition. They rely on post-Keynesian macroeconomic theory. Their view of money and banking is the same as post-Keynesian theory, but what they have is a special understanding of the relationship between the government and the central bank. They, just like post-Keynesians, they believe that fiscal policy should be the main tool to stabilize the economy. They question the fact that a government can default, at least a sovereign government can default. And then, well, this of course depends on the definition of a sovereign government. And their main claim is that the limit to government spending is not a financial one,
Rather, it is a lack of real resources. So they have various claims which are sometimes questioned. So here I repeat a little bit what I said before. And they emphasize very much the idea of what they call a job guarantee program, or the government as the employer of last resort. They claim that this can solve both the problem of inflation and unemployment at the same time. But as I said, I mean, they have many interesting ideas. They have forced the mainstream to respond to some of their claims. Whereas usually the mainstream does not argue with heterodox economists. MMT, so modern monetary theory, has had such an impact that even at the Senate, there's been some US senators who have put forward resolutions asking the Senate to condemn modern monetary theory and recognize that the implementation of modern monetary theory would lead to higher deficits and higher inflation. So there are some people in the US who blame modern monetary theory for the 8% rate of inflation that has occurred in the US over the last few months, over the last year. So it's really amazing. And this resolution came up twice, at least. Then there is the idea of, well, you know, does this modern monetary theory apply only to a few rich countries, such as Canada, Australia, the United Kingdom, and the United States, and even Japan? Or does it apply as well to all countries? Does it apply to Israel? Does it apply to Brazil or Argentina, or African countries? So there's a lot of back and forth on this, a lot of discussions, and the main opposition to MMT at the semi-industrialized level is the so-called currency hierarchy hypothesis. So the idea is that, well, all currencies were not created equal. All currencies are not like the Japanese yen or the US dollar or the euro. And it's not so easy to control interest rates or to engage in expansionary fiscal policies when the domestic currency ranks low in the international hierarchy of currencies. So lots of scholars who argue along those lines. And this is a very interesting field right now. As I said at some point, the Keynesian growth and distribution model is, you could say, is the equivalent of the DSGE model at the neoclassical level. There has been a lot of discussion, at least at some point, at the UNCTAD or at the International Labor Organization about whether economies are wage-led or profit-led. If you increase the wage share, is it going to have a positive or a negative impact on the economy? What's interesting about this model is that it's highly flexible. It can discuss several issues. So just to give some idea, you can discuss technical change with it. You can discuss the impact of the gender wage gap, pension funding. I've seen a paper on using it to discuss the macroeconomic impact of organized crime. And of course, you can discuss whether degrowth is possible or not in a capitalist economy. There's a lot of new work on the debt of households, whereas before, Minsky was focused on the debt of firms. But I mean, personally, I've always been convinced that the major problem was with the banks,
and with the households, and not so much with the firms. There's a new focus on personal income distribution. This is because Piketty has been talking so much about it and has had such an impact on the profession. So we also got into the bandwagon on this. And there's a lot of issue about what is really driving the economy. Is it truly the investment of firms, as traditionally Keynesians have believed, or is it autonomous or semi-autonomous expenditures which do not necessarily create capacity, such as residential investment or government expenditures or exports? Now, up until say 20 years ago, there was very little work by post-Keynesians about the environment. And one reason was that, well, the ecological economists wanted to reduce growth, whereas post-Keynesians were always obsessed with increasing growth in order to get rid of unemployment. So, but over the years, there's been more collaboration between those two strands. And there's, as I said before, the ecological economists have really incorporated the tools and the theories used by post-Keynesians. So their models incorporate the notion of money creation or endogenous money, and the fact that the economy is mostly demand-led and not supply-led. Yeah, so this has been developed considerably. Maybe I'll skip, well, there's a lot of work on the balance of payments constraint. I have about 5 minutes more, so yeah. Okay, well, I'm almost done. And of course, you can link those problems of balance of payments constraints to what impact does it have on trying to reduce the ecological imprint, pollution, and so on. So there's a lot of work using different models, but all related to post-Keynesian theory. As I mentioned before, you have these agent-based models. So agent-based models are those simulations which are done with computers, assuming that there are maybe 10,000 households, 100 firms, 10 different banks. And so those are computer simulations, very similar to some of the games that you can find on computers. So in the past, these models were strongly influenced by neoclassical theory, and they used to ignore stock flow consistent constraints. Those are the constraints that myself and my colleague, well, now passed away, Wynne Godley, that we emphasized in our book, Monetary Economics, that Oleg mentioned. But now this is not the case anymore. And you have lots of these agent-based models that incorporate, once again, those post-Keynesian ideas. And you can find some SFC models at the Bank of England, at the Italian Department of Finance, at the Agence Française de Développement, so the French Development Agency. They are not, I mean, those are, I'm not saying that all these organizations are into those post-Keynesian models, but at least once in a while, they have people working on these. Inflation theory, this is really a topic of interest right now. And well, what I've been trying to explain, because the left-wing view right now in Europe or in the US is that profits have increased quite a lot as inflation went on. And so the argument is that part of the inflation is due to profit inflation. It would be firms that increase their markups, and because of that, we have even more inflation that we would have had
because of the war in Ukraine, or because of the COVID. But this is the shape of cost curves in post-Keynesian theory. So the idea is that unit direct cost or marginal costs are constant per unit, whereas the unit cost, which includes fixed cost, is in fact decreasing all the way to full capacity. So what we can see is that suppose that at the COVID, we were at this level of output, QR, so the amount of profits would have been the small rectangular area. But then as the economy expands after the COVID, then we get to a new output level which is higher. And what happens is that the profit per unit goes up, not because the markup has changed. The markup has not changed. The markup is the difference between the marginal cost and the price. And because of that, we now have profits equal to the big rectangular area. So so there is this big discussion among us whether we have had firm, gouging and increasing their markups. And my argument is that, well, maybe in the oil industry, you can see it, but in most of the others, even in the food industry, that may not be the case. Okay, so final thought. So this is a picture of the new book that was mentioned, the second edition published last year. So yeah, there is a need for pluralism. The same facts can be explained by different theories. And I think, and what's more important, by different causation or causality mechanisms. I think that's a crucial feature. Dissent is needed for a vibrant academic environment. Organizations and governments should avoid a tunnel vision, and one way of avoiding this is to have alternative theories. There's also a growing desire by students to learn about alternative views. Unfortunately, this is not so evident at my university, at the University of Ottawa, but yeah, there's lots of programs, summer schools, where students are really keen to learn about alternatives. And the final important thing is that at the beginning, post-Keynesian theory was mostly seen as having a negative, negative contribution, in the sense that it was criticizing. But I think that over the last 40, 50 years, we have shown that we also have a positive contribution to make to economic theory. That's it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Professor Lavoie. Was very, very interesting and thought-provoking. Thank you very much. Thank you very much. Now we'll open for several questions we received. Let's collect two questions. One from Arya Kramp, and Daniel Marmour will follow Arya. Arya, please, the floor is yours. You can let Daniel start. I'm from the organizer, so I will wait at the end if everybody is. So Daniel, please, the floor is yours. Yeah. Hello. First of all, I want to say that I'm quite a fan of yours. I managed to read the book 2 years ago, actually. Try to raise your voice, Daniel, if possible. Sorry, I said that I'm quite a fan of Marc and I managed to read the book a few years ago. Actually, I started from a book called The Banking Economics by Steve Keen, and I asked myself a question: how about the micro? I mean, there is sources about macroeconomics, but what about the micro? And I sent an email to Steve Keen and asked him, is there any books that speaks about microeconomics from post-Keynesian view? And he recommended me your book. So that's how basically I read it. Yeah. So I have two questions. First question is about hierarchy of currency.
So basically, I agree with the view of the hierarchy of currency. However, there is something that it's hard for me to find an answer. Usually when we speak about the ideas about which exchange rate we want, it's usually or fixed exchange rate with capital controls or free floating exchange rate without capital controls. So my question is, first question is, if free exchange rate with the capital controls can help weaker countries with less prestigious currencies to have more fiscal space. And the second question is okay. And just the second question will be like, it's not hard to answer, I guess, for you. I also read the blog you have written like a few days ago about the prices. How do you define if the markups are actually increased or just basically because of the capacity utilization is higher, so basically there is higher profit share, if you understand what I want to say. Yeah, that's the two questions I have. Okay. Okay, well, about the exchange rate, well, as you, I mean, many countries, like say in South America, they are neither on a really fixed exchange rate or a flexible exchange rate. It's a kind of managed rate. And about capital controls, well, even the IMF is now less adamant that there shouldn't be capital controls, and in some circumstances they even recommend to impose capital controls. I was in Iceland around 2010, and this is what I mean. The people there really surprised me by saying that capital controls had been recommended to them by the IMF, and this is what they did, and it was highly efficient. About the blog, I didn't quite get what you wanted to. Okay, I mean, like the profit share can increase because of higher capacity utilization because it's spread among the fixed costs, right? Because the marginal productivity is constant. But how do we know when it's because of higher capacity utilization or because the companies are really more greedy and increasing the markups? Well, okay, you're right. And I've been reading the chapters of a thesis devoted to this problem. And usually what you would do is that you would introduce, you would do some econometric regression, and you would need to take into account how has the rate of utilization changed during that time period, or you would need to consider what has happened to labor productivity during that time period, because normally if there is an increase in economic activity, labor productivity should go up. Now, with the current situation, there's a big problem with the second measure, so to speak, because labor productivity, when the economy picked up, it went down. So we have a really weird situation, and I think it will always be very difficult to assess this problem. Yeah. The other way it has been done is to, if you manage to take into account direct labor cost, only direct labor cost and material cost, and compare that to the price level, then you have some measure of the markup, of the percentage markup. Yeah. Thank you. We have two pretty related questions by Ron Grotko and Daniel Yalom. Would you like to ask Ron, Daniel, or maybe I will read from the chat? I can ask. Yeah, Daniel. I'm sorry, my dog was. It's okay. Yeah, I was going to ask about
post-Keynesian economics in particular, but heterodox economics in general, how would you say we should implement them into bachelor's degrees programs? Because you'd have to replace other models from neoclassical economics that train today the programs, basically. Well, it's a good question because different people have a different opinion. So some people believe that, well, you should include this in the first year and second year courses. But then some argue that this will just confuse the students. So another possibility is to have some courses, say at the third year level, which are devoted to, say, post-Keynesian economics or institutional economics or neo-Austrian economics. Have a full course, 36 hours or something devoted to that theory. There's no optimal way, but yeah, that's one of them. Yeah, I'll read what Ron Grotko written. Would you say, Mark, a couple of words about EPOG master degree program? It's one of the few programs students can learn about post-Keynesian economics. It is a great program for students with interest in economics and policy, says Ron Grotko. Would you like to elaborate on that? Well, yes, EPOG, the EPOG program is being subsidized by the European Commission. It's a 2-year program, but you can join also just for the second year. And it's being run in, it's being run in several different universities, and you move from one university to another in the second year. And then you can go back to your first year university. The second year, for 6 months, you are in Paris. And it's true that I teach for 15 hours now. Wow. In Paris in October for that program. In fact, it was created by a French fellow, and the new version was reignited by this French fellow, and I was asked to direct to take care of that program for 2 years. But it's a great program with about 30 students coming from all over the world. And it's true that, yes, you have different views being presented. And it's 95% heterodox. Very interesting. Very interesting. Thank you. We have one more question I see from Amos Netzer. Amos, do you hear us? Yes, thank you. My question is about the Israeli economy. I don't know to what extent you'll be able to answer it, but I saw an article today by Arie from Dvar, who is also here in attendance, I think, that shows how Israel's budget as part of the GDP is about 5% lower than OECD average. And this has been a consistent policy by all administrations in the past four decades or so, give or take. And my question is, first, can this policy be called austerity, even though the budget has been going in numerical terms, and this term is not usually used in this regard, at least not in the mainstream economic discourse in Israel? And second, what is the possible impact of this policy on the Israeli economy in terms of growth and also in terms of inequality, if you mentioned Piketty's work? Well, that's a difficult question. I mean, usually when I get this kind of question, what I answer is, okay, listen, I give you the theories.
but you are the ones specialized in your own country. And so you are the ones who can assess whether the theory makes any sense for your country or doesn't. I mean, just to come back to this hierarchy of currencies, as I said, the argument made by, usually it is people coming from South America who make this comment. They say, well, in smaller countries with currencies which are not so well perceived, it is harder to control the rate of interest, and therefore it is harder to to have an expansionary fiscal policy or to have a large government sector, simply because, the financial markets are looking at you from a different perspective than they might look at a country such as Canada or the US. It's I know at some point Israel had a very high rate of inflation. Then you managed to get it down, but some may say, well, that was because of the help of the American government, taking care of your trade or current account balance. So yeah. Thank you, Mark. We have two last questions. One by Yotam Givoli, and the last one will be by Yuval Marx. Yotam, please go ahead. Can you hear me? Yeah. I wanted to ask about Robert Triffen, because there's a new biography of his by Ivo Maas, and now with all the discussions about the reign of the dollar or the renminbi and the alternative in the BRICS, I'm very curious to know in which school you would locate him, and maybe also precisely the theoretical way in which he arrived to his famous dilemma that led him to suggest to insert the Bancor to Bretton Woods and afterwards to the European monetary system. I'm sorry, what economist did you refer to? Robert Triffen. Robert Triffen. Yeah. Okay. Well, I'll tell you straight away, I cannot answer because I haven't read him enough. So, yeah. Okay. I know about the Triffen dilemma, but that's all I know. And Yuval Marx would like to ask your views, Mark, on the MMT idea of inflation. Is it positively related to rates through interest income channel, for example? What do you think about that? Well, what's the view of MMT on inflation? Basically, they claim that it can be controlled more or less by fiscal policy, but I think they're making things a bit too easy, in the sense that we know, well, like the current inflation that we have had, I think was not linked. Well, cannot be blamed on MMT. It cannot be blamed on government deficit. It was something that had an impact worldwide. Even in countries which didn't try to have government deficits to sustain the economy. Maybe could I just elaborate? Yeah. Go ahead. My question is that Warren Mosler, he recently pointed out that the U.S. economy is doing really well lately. Inflation is clearly coming down, and this is all the time while interest rates and in particular, essentially we see. Wait a second, I'm losing track of what I was saying. Basically, let me explain. Warren Mosler always insists that
that as interest rates increase, then this leads to increased interest payments on short-term on treasury treasury government bonds, and this is sort of like deficit spending. This is an increased income coming into the economy, and so this is like a stimulative effect. And so increasing interest rates actually can cause inflation to go up. Okay. Yes. Well, in the simple stock flow consistent models that Wynne Godley and myself have constructed, we do have this effect that Warren Mosler mentions. And I mean, it's quite reasonable. You increase the rate of interest, more interest payments are being made by the government. And if the consumers use this money to spend more, this will lead either to an increase in economic activity, or if you are near full employment, it will lead to it could lead to an increase in inflation. But and also you can look at it at the microeconomic level, where very serious economists have mentioned that, well, if you increase the rate of interest, that's part of the cost of firms, and so they may decide to increase prices. But from a practical point of view, I have very much doubts about it. First, to make the argument consistent at the micro level, what you need is not just an increase in the nominal rate of interest to have an impact on prices. You need an increase in the real rate of interest. This is the thing that will force firms to increase their markup. It's not the increase in the nominal rate, it's the increase in the real rate of interest that might induce firms to increase the markup. Now, I truly, in a more general macroeconomic model, I don't think this effect has any strength. I mean, I don't believe it, and I think if one were to do empirical work on it, you would find that the effect is either very small or non-existent or negative, because as I said before, if you increase rates of interest, it's likely to have a detrimental impact on the construction industry, as households are unable to get credit from banks because the payments that they have to make every month are higher than is allowable by the criteria set by the banks. So, Warren Mosler has some very interesting ideas. He has a good understanding of the financial markets and the relationship between the central bank and the government and all that. But he also has he makes also some very weird statements. So well, that would be my answer. Thank you very much, Professor Lavoie. Thank you very much for this very thought-provoking talk. I'm sure it will lead to more discussion here in Israel on virtual and on-site discussions. We thank you for your time and for your kindness to be here. Thank you very much. Well, again, it was my pleasure to have this opportunity to present my ideas. I hope my answers were up to par, because some of the questions were rather difficult. It was absolutely perfect. From now on, we will switch to Hebrew, and they'll talk about Israeli economy with our other guests. Thank you very much, Mark. Thank you. Okay. Thank you very much. Bye-bye. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים מקמברידג' ומאוטווה, אנחנו עוברים לישראל, ולפנינו שני דוברים. הראשון הוא פרופסור אריה קרמפף,
והשני הוא גל רקובר, ושני הדוברים האלה בעצם, כמו שאמרנו, בעצם ידגימו או ישמו את הגישה הפוסט-קיינסיאנית, או ישוו אותה, או יסבירו כיצד היא משפיעה על המחקר שלהם בכיוונים ובהקשרים שונים. פרופסור אריה קרמפף ידבר על מודלים של צמיחה והמחלוקת אודות מודל הצמיחה מוטת ייצוא. זאת תהיה סקירה וקצת ממצאים על המקרה הישראלי. פרופסור קרמפף הוא חבר סגל במכללה האקדמית תל אביב-יפו, הוא מרצה לכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים במכללת תל אביב-יפו וגם באוניברסיטה העברית. תחום המחקר שלו הוא כלכלה פוליטית השוואתית, עם דגש על כלכלות קטנות ופתוחות, והיחסים בין סוגיות כלכליות וגיאופוליטיות. במסגרת מחקריו, פרופסור קרמפף פרסם מאמרים וספרים על ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, המוקדמת יותר והמאוחרת יותר. הוא חקר גם בנקים מרכזיים ופרסם מאמרים על בנק ישראל, הבנק המרכזי של אירופה והבנק הפדרלי. אריה הוא עומד בראש הפורום לאשראי כסף ובנקאות, באגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, אשר הוא אחד הגופים המארגנים את האירוע הזה. אריה, הבמה שלך. תודה רבה, אולג. שומעים? כן, בהחלט. יופי. אוקיי, אני רק אעלה את המצגת. כן. כן, אוקיי, תודה. תודה, אולג, על הפרזנטציה ועל ההצגה. כמו שאולג אמר, אני הולך לדבר על הכלכלה הפוסט-קיינסיאנית מנקודת מבט של כלכלן פוליטי, ואני רוצה להדגיש את זה, שאני מדבר על זה כמשתמש. אני עוסק כבר די הרבה שנים בחקר של הכלכלה הפוליטית של הישראלית וההיסטוריה שלה, ובשנים האחרונות, הטלפון החליט לצלצל עכשיו, ובשנים האחרונות נכנסתי לתחום הזה, וזה באמת נותן כלי מאוד מוצלח כדי לדבר על עוד פן בהיסטוריה הכלכלית של מדינות, ואני אשתף אתכם. בעצם הטיעונים שלי כאן הם, מי שמכיר את התחום אז אולי זה לא יחדש להם הרבה, מלבד ממצאים שאני אציג שמתבססים על מחקר שבקרוב יצא לאור. אוקיי, אז קודם כל קצת על ההיסטוריה של התחום של כלכלה פוליטית. אם אנחנו נלך אחורה, בעצם פחות או יותר עד שנות ה-80, הכלכלה הפוליטית התבססה על הציר, הניחה את הציר של סוציאליזם מול קפיטליזם, ומיקמנו מדינות לאורך הציר הזה, ובמקביל הייתה גם את התפיסה של כלכלה פוליטית התפתחותית ולאומיות כלכלית, שאלה הסביבות התיאורטיות שעסקנו בהן. לאחר, בתקופת הגלובליזציה, לאחר קריסת ברית המועצות, למעשה הופיעו שתי גישות חדשות. האחת, הגישה ששמה במרכז את המודל הנאו-ליברלי ועסקה בעיקר בתהליכי התכנסות אל המודל האחד, ובמקביל וקצת יותר מאוחר הופיעה הגישה של varieties of capitalism, שהניחה עכשיו כולנו קפיטליסטים, אבל צריך לדבר על הבדלים בין סוגים שונים של קפיטליזם. וזה הציב את הבסיס לתחום של comparative capitalism. ב-2008, כמו שכולכם אני מניח יודעים, התחום החקר הכלכלי עבר טלטלה, ורעיונות פוסט-קיינסיאניים, כמו שפרופסור לבוא סיפר לנו, התחילו להיכנס למיינסטרים הכלכלי, והם גם נכנסו לתחום של כלכלה פוליטית, עם המושג המרכזי שפרופסור לבוא הזכיר, הנושא של מודלים של צמיחה ומודלים של חלוקה. וזה מכשיר שכמו שאמרתי, אני רוצה קצת לספר לכם איך אנחנו משתמשים בו בתחום של כלכלה פוליטית. עכשיו כמה מילים, כן, כיום רק אני רוצה להגיד, זה כבר התקבע, זה כבר כמו איזה טקסטבוק, כלומר מי שעוסק בתחום, זאת לא שאלה פתוחה, כולם פחות או יותר יודעים על מה אנחנו מדברים, ואני מתבסס פה על העבודות גם של לבוא, סטוקהמר והיין, שאני חושב השלושה הפוסט-קיינסיאנים הבולטים ביותר בתחום.
אז מה זה אומר מודלים של צמיחה? נקודת המוצא הזאת, המשוואה המפורסמת שאתם רואים כרגע על המסך, שאומרת התוצר הוא, ושאנחנו אומרים שוויון, הכוונה פה גם לסיבתיות, התוצר נוצר כתוצאה מביקושים, כאשר הביקושים הם צריכה, השקעה, הוצאה ממשלתית או נט אקספורט, כאשר בעידן הפוסט-פורדיסטי ההוצאה הממשלתית מאוד מצומצמת ולכן היא פחות משפיעה, ולכן אנחנו נשארים עם 3 מרכיבים. הראשון זה צריכה שהיא מונעת או על ידי שכר או על ידי אשראי, השקעה שהיא מונעת על ידי פרופיט, ופה לבוא ציין את זה שעל פי הגישה הקיינסיאנית ההשקעה היא לא מונעת מתוך חיסכון אלא מתוך ציפייה לרווחים, ואז זה קובע את כמות החיסכון. והמרכיב השלישי זה הנט אקספורט, שהוא תלוי בביקושים מבחוץ וביכולת התחרותיות של אותה כלכלה ספציפית. עכשיו אנחנו יוצאים מנקודת המוצא הזאת, ואז אומרים הכלכלנים הפוסט-קיינסיאניים דבר כזה, קודם כל הם עושים הבחנה בין שני דימנד רג'ים, הם אומרים הדימנד יכול להגיע או מפרופיט דרך האינבסטמנט, או מווייג' דרך הקונסמפשן. כלומר יש לנו 2 ערוצים עיקריים של מקורות ביקושים, ובמקביל הם אומרים אוקיי, מהי המדיניות? המדיניות של הממשלה יכולה להיות או פרו-קפיטל, פרו-קפיטל זה אומר supply side economics, business friendly economics, או מדיניות שעושה חיים קלים לעובדים, באמצעות עידוד של ארגוני עובדים, העלאת שכר ריאלי וכן הלאה. עכשיו, אנחנו נותרים פה בעצם עם 4 מודלים, כל אחד במטריצה הזאת, כאשר הגישה הפוסט-קיינסיאנית הקונבנציונלית שמבוססת על האסכולה של קלצ'קי, ותכף אני אגיד משהו על האסכולה האחרת, אז הגישה של קלצ'קי אומרת שבסופו של דבר יש לנו רק מודל אחד אפשרי בטווח הרחוק, וזה consumption-led growth financed by wages. זה המקום שאליו אנחנו שואפים, הוא גם יותר שוויוני והוא גם יותר בר קיימא. עכשיו, מה יש לנו חוץ מזה? חוץ מזה יש לנו פה 2 מודלים שהם אדומים, כלומר הם בעייתיים. consumption-led growth financed by debt, אם הממשלה מנהלת מדיניות שהיא פרו-קפיטל, אין לנו מספיק ביקושים, ולכן הצריכה ממומנת על ידי אשראי, והתוצאה היא שיש מינוף וחוסר יציבות פיננסי. האלטרנטיבה השנייה זה failed social keynesianism, זה השקעה בעובדים שלא מובילים לצמיחה, והתוצאה היא חוסר פרודוקטיביות, אינפלציה וכן הלאה. יש לנו מודל רביעי שאני רוצה להרחיב עליו את הדיון פה, וזה המקרה של פרו-קפיטל פוליסי עם פרופיט-לד פוליסי, ופה אני חושב יש מחלוקת. חלק מהקיינסיאנים אומרים שהוא לא ססטיינבילי, כלומר זה בעצם אגב המודל, מה שאנחנו קוראים ניאו-ליברליזם, זה בדיוק המודל הזה. אבל חלקם אומרים שזה, במקרה כזה הביקושים יכולים להגיע מבחוץ, ואז אתה מקבל export-led growth, והשאלה היא האם export-led growth הוא בר קיימא או לא. ופה אני אזכיר לכם, אני אציג 2 אסכולות שלבואה הזכיר אותם ככה בקצרה בהרצאה שלו. האסכולה של קלצ'קי, שלבואה הוא מהאסכולה הזאת, אומרת שמודל צמיחה שמוטה ייצוא ניאו-ליברלי, משום שהוא מבוסס על שכר נמוך, הוא מבוסס על מדיניות של צנע, של אוסטריטי. עכשיו, הוא אינו בר קיימא גם משום שהוא מבוקש על ביקושים זרים, וגם הם ממומנים על ידי אשראי במקום אחר, ולכן זה גם כן דורש מינוף, והם אומרים אם כל המדינות יאמצו את אותו מודל מוטה ייצוא, הם כולם יתחילו להתחרות על ביקושים זרים, בסופו של דבר תהיה האטה כלכלית וגם חוסר איזון בכלכלה העולמית, ולכן המסקנה בשורה התחתונה, רק מודל צמיחה אחד הוא sustainable, שזה consumption-led finance by wages. עכשיו, יש אסכולה נוספת שמי שהניח את הבסיס לזה ניקולס קלדור, שיש לה, אחרי זה אני אדבר על זה, יש לה הרבה דמיון למה שנקרא כלכלת פיתוח, שהם מסיתים את הדגש
הם אומרים בואו נסתכל רגע על כלכלות קטנות, והם אומרים במצב אם אתה כלכלה קטנה, export-led growth נכפה עליך, אין לך ברירה אלא לחפש את הביקושים מבחוץ, ובמובן הזה אם אתה תנהל מדיניות של consumption-led growth עם שכר גבוה, בסופו של דבר אתה תיקלע לגירעון במאזן התשלומים, ואתה בתור מדינה קטנה תיכנס לבעיה. ולבואה הזכיר את הכלכלנים הדרום אמריקאים שהם בעצם באים מהאסכולה הזאת, ובעצם מהנקודת המבט הזאת הם מדברים על supply side קיינסיאניזם, כלומר מנקודת מבט קיינסיאנית אתה מגיע לאותן מסקנות של הניאו-ליברלים בעצם עבור כלכלות קטנות. ופה כמו שאמרתי יש איזה מחלוקת בתוך הקיינסיאנים, ואתם פה זה מהספר של לבואה שהוא מדבר פה על האסכולה של קלצ'קי ועל האסכולה של קלדור, שאלה שתי התפיסות שהצגתי כאן. אוקיי, עכשיו זאת המחלוקת, אני לא הולך כמובן לפתור אותה, אני רק שם אותה על השולחן כאיזושהי נקודת סיום של הדיון שלנו כרגע, ואני רוצה לעבור לחלק השני ולהגיד כמה דברים על איך אנחנו מודדים, איך אתה מודד מודל צמיחה של מדינה. עכשיו המושג, יש כמה מדדים שאני לא אציג את כולם, המדדים העיקריים הם נקראים contribution to growth, ובעצם על כל מקור של ביקוש, צריכה, השקעה ונט אקספורט, אנחנו יכולים לחשב מה התרומה שלו לצמיחה, כמה אחוז, אם הצמיחה היא נניח 4% בשנה, כמה בא מצמיחה, כמה בא מאינבסטמנט וכמה בא מהנט אקספורט. מי שזה מעניין אותו יכול לחפש, יש את זה בגוגל, אני לא רוצה לשים נוסחאות או שאני אשלח לו את המאמר שלי בעניין. אז אלה הם מדדים עיקריים כדי למדוד איזה מודל יש למדינה. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם להשתמש במודל הזה, במדדים האלה, כדי להגיד משהו על המודל הישראלי, בעצם בתקופה הגלובליסטית, בתקופה הניאו-ליברלית. יש לכם פה את הציר מ-1990 ועד לפני הקורונה, הגרף שנמצא כאן על השקופית זה מתאר את הצמיחה של ה-GDP, והקווים זה שתי נקודות מפנה, האחד זה פקיעת בועת ההייטק והאינתיפאדה השנייה, והמשבר הפיננסי, ואני אנסה להגיד משהו, איזה מודל צמיחה היה קיים בישראל בכל אחת משלושת התקופות שאנחנו רואים פה על השקופית. אז בואו נתחיל עם התרומה של הצריכה לצמיחה. אז מה שאנחנו רואים פה בצורה די ברורה, בתקופה בשנות ה-90 אנחנו רואים את ההר הירוק הזה, שהוא מייצג בעצם את הדומיננטיות של הצריכה כמקור לצמיחה. זאת בעצם המדיניות של ממשלת רבין ושוחט, ויש לנו ירידה בתקופה של שנות ה-2000 וגם בתקופה של לאחר המחאה החברתית ולאחר המשבר, עדיין אנחנו רואים צמיחה שהתרומה של הצריכה היא יחסית נמוכה. צריך לזכור שבכל הכלכלות תמיד הצריכה היא חיובית, כלומר אין לך מצב שבו אנחנו נראה תרומה שלילית. מה שאנחנו רואים עכשיו זה התרומה של הנט אקספורט, עד כמה היצוא נטו תורם לצמיחה. וגם פה אנחנו רואים תמונה די ברורה לגבי התקופה הראשונה, אנחנו רואים פה שהנט אקספורט היה לו תרומה שלילית לצמיחה, כלומר היינו הכי רחוקים מאקספורט לד גרוץ, ויש לנו את העלייה הזאת, את ההר הזה, את ההר הזה, לאחר הרפורמות של בנימין נתניהו, כלומר אנחנו נכנסים פה לתקופה של אקספורט לד, ובתקופה השלישית התמונה היא לא ממש ברורה. הגרף הזה מתאר את ההשקעות, עד כמה investment
תרמו לצריכה. אז שוב פעם אנחנו רואים פה את הדומיננטיות של ההשקעה בשנות ה-90, בתקופת ממשלת רבין, ירידה די דרסטית כאשר בממשלה שלאחר רבין, בממשלת נתניהו הראשונה, ולאחר מכן יש לנו מין תנודה כזאת, לא ממש ברור לאן זה הולך. אם אני משלב את כל המרכיבים יחד, אני מקבל את התמונה הזאת. עכשיו, קודם כל, מעניין לראות שהסכום של התרומות הוא בעצם באמת מצליח לתאר את סך הכל הצמיחה. אנחנו רואים בתקופה הראשונה שאת הדומיננטיות של הצריכה, ולכן אני אומר שבתקופה הזאת מודל הצמיחה היה מוטה צריכה. בתקופה השנייה יש לנו את הדומיננטיות של ייצוא, ולכן אני אומר פה היה לנו מודל צמיחה מוטה ייצוא, שכלכלנים פוסט-קיינסיאניים מתארים כניאו-ליברליזם, ובתקופה השלישית מודל צמיחה לא מובהק. אם אנחנו נרצה לראות את זה קצת במספרים כדי לקבל מושג יותר ברור, אז אנחנו יכולים להסתכל פה על consumption, פה אני מציג ממוצעים לכל תקופה. הממוצע של התרומה של consumption בשנות ה-90 היה 3.7, והוא יורד בשנות ה-2000 ל-2% ולאחר מכן ל-2.3%, והנט אקספורט בשנות ה-90 היה שלילי, כמו שראינו, הוא אחר כך עולה ל-1, ובתקופה שלאחר המחאה החברתית, הוא יורד למינוס 0.4, כלומר יש לנו איזשהו תהליך של ריבלנסינג, שזוהי תופעה שאנחנו אגב רואים אותה גם במדינות אחרות. המפנים האלה הם לאו דווקא נובעים מהמקרה הישראלי, כי יש לנו גם מגמות עולמיות. אוקיי, אפשר כמובן להמשיך ולנתח את הממצאים, אבל אני אסיים. אני רק רוצה לציין שהממצאים פה הם מבוססים על מחקר שאמור לראות אור להתפרסם בקרוב. עכשיו, כמה מילים לסיום, איך זה עוזר לנו ככלכלנים פוליטיים להשתמש במונח הזה? אז אני חושב קודם כל, לגבי המקרה הישראלי, זה מאפשר לנו לזהות את ה-varieties בתוך הניאו-ליברליזם הישראלי. כלומר, אני חושב שהמחקר הזה, אחת המסקנות שאני מסיק ממנו, שאי אפשר לדבר על ניאו-ליברליזם שהתחיל בתקופת רבין ונמשך עד היום. ממשלת רבין היא אומנם הפריטה, היו שם מרכיבים ניאו-ליברליים, אבל זה בסופו של דבר היה consumption-led growth ולא export-led growth שהפוסט-קיינסיאנים מתארים כניאו-ליברליזם. מה שחסר בהצגה הזאת, וזה בעצם החלק השני שאני לא מציג פה, זה את המרכיבים הפוליטיים, כלומר מה גרם לשינויים האלה, האם זה שינויים מקומיים, האם זה בא מעלייה של קבוצות חברתיות, האם זה בא משיקולים אחרים, זה אני משאיר להרצאה הבאה. או לחלק של שאלות. או לחלק של השאלות. תודה רבה, אריה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. ואנחנו עכשיו עוברים לדובר השני שלנו, ואז יהיה לנו גם זמן לשאלות, גם לאריה, וגם לדובר השני שהוא גל רקובר. גל רקובר הוא דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת גריניץ' באנגליה, והמחקר שלו עוסק בהשפעת הכנסה מהחזקה של נכסים פיננסיים על דינמיקה מקרו-כלכלית. גל הוא גם כתב כלכלי מאוד מעניין באתר חדשות דבר, וגם חבר בתנועת קבוצות הבחירה, תנועת הבוגרים של המחנות העולים. הכותרת של גל, התיאוריה האנדוגנית של הכסף, המשגה, הדגמה והשלכות על מדיניות מוניטרית. גל, בבקשה. תודה רבה. ככה. מעולה, תודה אולג על ההצגה. נתחיל. אני הולך לדבר על מה שנקרא התיאוריה האנדוגנית של הכסף, שבמילים פשוטות זה ההסבר הקיינסיאני, הפוסט-קיינסיאני, לאיך נוצר כסף ולמה התפקיד שלו, כמשתמע מכך, למה התפקיד שלו בכלכלה. עכשיו, זאת אחת הנקודות שהיא מחלוקת מאוד גדולה בין כלכלנים אורתודוקסים, כלכלנים
אורתודוקסים ופוסט-קיינסיאנים. אני אסביר בקצרה מה המחלוקת, ואז בעיקר אני אנסה להראות למה ההסבר הזה, יש לו כוח גדול בלהבין את התופעות מאוד דרמטיות בכלכלה, כמו אבטלה, או כמו משברים כלכליים, כמו המשבר ב-2008, או השפל הגדול בשנות ה-30. אז למה הפרספקטיבה הזאת היא דרך מאוד טובה להסביר תופעות מאוד חשובות ובולטות שאנחנו רואים. בואו נתחיל. אוקיי, נתחיל מהפרס נובל האחרון לכלכלה, שניתן ב-2022. הוא ענק לשלושה כלכלנים, אחד מהם זה בן ברננקי, שהוא היה נגיד הפדרל מאוד מפורסם, נגיד הפדרל ריזרב בזמן משבר 2008, והסיבה שהבאתי שנגעתי בזה זה כי זו דוגמה מאוד בולטת לאחת התפיסות, לתפיסה הכי מרכזית, בוא נגיד, באורתודוקסיה, שהיא מבוטאת פה, התמונה הזאת היא הייתה בהודעה שהכריזה בעצם על הזוכים של ועדת הפרס, ואני הקפתי פה בעיגול אדום משפט שהוא המפתח בהקשר שלנו, של התיאוריה של איך נוצר כסף. נקרא תיאוריית ה-loanable fund. ובגדול בתיאוריה הזאת בנקים הם מתווכים, הם לוקחים הפקדות של הלקוחות שלהם, והם מלווים אותם ללקוחות האחרים שלהם שדורשים הלוואה. עכשיו בהסבר הזה, הבנק המרכזי בגדול, זה שהוא אחראי על הכסף, יש לו את היכולת ליצור כסף, הוא קובע את היצע הכסף, כמה כסף מסתובב בכלכלה. עכשיו, השורה התחתונה שחשוב לצאת איתה זה שכמות הכסף ההיצע בכלכלה היא אקסוגנית, זאת אומרת היא נקבעת מבחוץ. הבנק המרכזי כצעד מדיניות מנהל אותה. ולכן גם כשמנסים להסביר כל מיני תופעות ולהתווכח מה זה ומה פה, אז מסתכלים על האם הבנק המרכזי ויסת את כמות הכסף בצורה נכונה או לא. נניח בן ברננקי שהוא מסביר את השפל הגדול, הוא אומר, היה שם בעיה שהבנק לא חילק מספיק כסף, וככה הוא מסביר את זה. עכשיו, עוד גישה, שקשורה אליה זה הגישה המוניטריסטית, שהיא גם גישה אורתודוקסית, למרות שהיא לוקחת צעד קדימה, בוא נאמר לכיוון הגישה הפוסט-קיינסיאנית. והבן אדם שהכי מזוהה איתה זה הגישה המוניטריסטית של מכפיל הכסף, זה מילטון פרידמן. עכשיו כאן בנקים אינם מתווכים, זאת אומרת הם לא תלויים בזה שמישהו יפקיד כסף קודם כל בחשבון שלו, כדי להעניק הלוואה. הם יכולים ליצור, כשהם מעניקים הלוואה, הם יוצרים כסף מהאוויר, אבל בכל זאת, בפועל מי שמנהל את כמה כסף הם מייצרים, זה הבנק המרכזי, דרך משהו שנקרא רזרבה, שזה סוג מסוים של כסף, בשונה מהכסף שהבנקים מייצרים, שקוראים לו אשראי, ועוד כלי רגולציה שנקרא יחס הרזרבה, שלא ייכנס לפרטים, אבל בגדול זה דבר ידוע, מפורסם. כן, הבנקים יכולים ליצור כסף, אבל בתכלס מי שמכתיב להם את המסגרת זה הבנק המרכזי. זאת אומרת, עדיין היצע הכסף, כמות הכסף שמסתובבת בכלכלה, זה דבר שהוא נקבע מבחוץ למערכת, זה מדיניות של הבנק המרכזי. עכשיו בואו נעבור לתיאוריה החלופית, הפוסט-קיינסיאנית. קיינסיאנים, כמו שמילטון פרידמן אומר, אומרים בנקים פרטיים יוצרים כסף כשהם מעניקים הלוואה, הם לא תלויים בזה שיהיו הפקדות קודמות. הפעולה של להעניק הלוואה היא פעולה של יצירת כסף. ההבדל הוא שבשונה מהתיאוריה של מכפיל הכסף של פרידמן, כאן מה שמניע את היצירה הזאת, מה שקובע כמה כסף ייווצר, זה דינמיקה פנימית של המערכת, שבאה לידי ביטוי בביקוש. ביקוש לאשראי, כלומר להלוואות. אם הכלכלה משגשגת, בדרך כלל בתנאים שהכלכלה משגשגת, או שמשהו מסוים בכלכלה משגשגת, דוגמה שנראה לי כולנו מכירים, זה שוק הדיור, אז יהיה ביקוש להלוואות. המשכנתא זו דוגמה, הכי נראה לי קל לנו להבין אותה. מחירי הדיור גדלים וגדלים, אז מן הסתם יש ביקוש גדול להלוואות משכנתא, כי זה השקעה טובה, זה השקעה לנכס שעולה במחיר. ולפי הגישה הזאת, זה הדבר שקובע. זאת אומרת, הבנקים הם גם לא תלויים
בבנק המרכזי. מה שקובע את היצע הכסף זה המפגש של הביקוש, הרצון להלוואות, עם שיקולים נוספים שיש לבנקים. דוגמה אחת שאפשר גם להתווכח מתי היא תקפה ומתי לא, זה האם הבנק מאמין שמי שמבקש את ההלוואה יוכל להחזיר את הכסף. עכשיו, נקודה שחשוב להבין ביחס לזה זה שכסף וחוב הם שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת שההלוואה יוצרת כסף, אותו רואים בפלוס פתאום שנכנס בחשבון של הלווה, אבל כמובן שבמקביל לפלוס הזה, אז נרשם גם ההתחייבות שלו להחזיר את הכסף באיזה תוכנית מסוימת בנוסף לריבית. שורה תחתונה, כשאנחנו אומרים אנדוגני, אנחנו אומרים כמות הכסף בכלכלה, קודם כל מי שיוצר אותה הם הבנקים הפרטיים, אבל היא נקבעת כחלק מדינמיקה פנימית של המערכת ולא כצעד מדיניות מבחוץ. וזה השורש המחלוקת. סליחה. עכשיו בואו נראה כמה דוגמאות, אני רוצה לראות דוגמאות לכמה הדבר הזה דרמטי וחשוב בלהסביר תופעות. קראתי לזה פה חוב פרטי כי אני רוצה להדגיש את הקשר הזה, להדגיש את זה שזה אותו דבר. ומה שאנחנו רואים פה בגרף, זה ארצות הברית, הקו השחור מתאר את ההלוואות החדשות, קרדיט, אשראי, זאת אומרת כסף שנוצר דרך הלוואות על ידי בנקים פרטיים, והקו האפור הבאים יותר הוא שיעור האבטלה בארצות הברית. ומה שאנחנו רואים זה קשר מאוד מאוד חזק, זאת אומרת שהאשראי יורד, שכמות ההלוואות החדשות קטנה, הפעילות הכלכלית מאטה, עסקים נסגרים או מקטינים את כמות עובדים שלהם, ואנחנו רואים את האבטלה עולה. ואני חושב שזה מאוד ניכר בגרף, מה שלקחתי מספר של סטיב קין, שהקשר מאוד מאוד חזק, ממש רואים, ירידה באשראי, עלייה באבטלה ולהפך. והמקרה פה בנקודה הכי מובהקת, שמסומנת בקו המקווקו, זה המשבר הכלכלי הגדול ב-2008, שאנחנו רואים צניחה של האשראי, ובמקביל קפיצה של שיעור האבטלה לכמעט 10%. עכשיו, נקודה שצריך לשים לב אליה כאן, זה שהאשראי יורד מתחת ל-0%. מה זה אומר? שכמות ההלוואות שמוחזרות, או שאנשים שהם חייבים ופושטים רגל או חברות, גדולה יותר מההלוואות החדשות. זאת אומרת, אשראי יכול להיות גם שלילי. ואנחנו צריכים להבין שבאותו אופן שכשבנק מעניק הלוואה או יוצר כסף, אז כשההלוואה מוחזרת, אז במרכאות מושמד כסף. בואו נעבור לדוגמה הבאה. עכשיו, לפני רגע דיברתי על זה שהאשראי היא דרך לייצר פעילות כלכלית וצמיחה, ועכשיו אני רוצה להסתכל על הצד השני של המטבע שהוא צד אפל, בוא נגיד. אמרנו שהאשראי, שהכסף שנוצר הוא חוב, ופה בקו השחור אנחנו רואים בעצם את נטל החוב, את החוב הפרטי המצטבר כתוצאה מהענקת הלוואות למגזר הפרטי. אז למה הוא אפל? כי החוב הזה הוא יוצר פעילות כלכלית, אבל הוא יוצר גם נטל. וככל זה יחס חוב תוצר, אנחנו רגילים כשאומרים יחס חוב תוצר לדבר על החוב של הממשלה, של המגזר הציבורי, אבל כאן יש יחס חוב תוצר של המגזר הפרטי, ומה שאנחנו רואים בגרף, כשהוא מגיע לרמות שהן לא ברות קיימה, אז הכלכלה בעצם קורסת. ושני הקווים המקווקווים, שוב, הם מסמנים נקודות של משבר כלכלי, השפל הגדול בשנות ה-30, שפרץ ב-29, והמשבר הכלכלי ב-2008. מה שרואים זה שברגע מסוים, ההצטברות של החוב הפרטי כל כך גדולה, שהכלכלה נשברת תחת הנטל, יש ירידה באשראי החדש, אם אתם תסתכלו למטה, זה הקו שמתאר את האשראי, זאת אומרת את היצירה של כסף חדש בתקופה מסוימת, והנקודה שבה הנטל כל כך גדול, שהדינמיקה של יצירת אשראי חדש מתהפכת והוא מעט, זו השלב שבו יש את הקריסה, וזה הסבר. עכשיו בואו נסתכל על אותם דברים ביחס לישראל. קודם כל על הקשר בין אשראי וצמיחה כלכלית, ואני מצטט פה מדוח בנק ישראל על 2022 שפורסם לאחרונה. צמיחת האשראי בשנת 2022 התרחשה במקביל לגידול הצריכה הפרטית ולצמיחה גבוהה של ההשקעה במשק ביחס לקצב של השנים הקודמות. זאת אומרת, בנק ישראל, הם מזהים את הקשר הזה. היה לנו שנתיים של צמיחה מטורפת, 8.1% ו-6.5%,
והם קראו במקביל לצמיחה מטורפת באשראי, בחוב הפרטי, בכסף שהבנקים יוצרים. בשנתיים האלה אנחנו מדברים על נטו 418 מיליארד שקלים. נטו אני מתכוון הלוואות חדשות, פחות הלוואות שיוחזרו. אז בפועל ההלוואות החדשות הן הרבה יותר גבוהות מ-418 מיליארד שקלים, זה סכומי עתק, ובנק ישראל מזהה שזה חלק מהצמיחה קשורה לזה. הציטוט השני, נראה שהצמצום בהיצע האשראי, לא פגעו בהיקף ההשקעה. עכשיו, פה הם אומרים, הקשר הופר, היה לנו ירידה בקצב האשראי, אבל ההשקעה עדיין נשמרה יציבה. זה גם איזשהו זיהוי לקשר הזה. במקרה הזה הוא הופר, ובבנק ישראל רואים צורך להסביר את זה, ובאמת בהמשך הקטע הזה שציטטתי, הם מסבירים איך זה קרה, שהאשראי קטן, אבל הביקוש, ההשקעות היו יציבות. דוגמה נוספת מישראל, קשורה לחלק השני שאמרתי על יחס חוב תוצר, על נטל החוב הפרטי. אנחנו כשאנחנו מסתכלים על הצמיחה המהירה בישראל, נהוג לציין את ההייטק וצמיחה של המגזר הזה, שאין ספק שהיא אחד התורמים, אבל אני חושב שעוד תורם שכדאי להסתכל עליו, זה על נטל החוב הפרטי בישראל, שהוא יחסית נמוך לכלכלות מפותחות. יחס חוב פרטי תוצר בישראל, נכון לסוף 2022, הוא כמעט 115%, בכלכלות מפותחות זה כמעט 160%. זה הפרש ענק. ובעקבות 2008 זה גם נושא שנחקר יותר, ההשפעה לא של החוב הציבורי, אלא של החוב הפרטי על הצמיחה, ויש כמה מחקרים אמפיריים שמצאו שנטל חוב פרטי מאט את הצמיחה. אז זה נקודה נראה לי לשים לב אליה ביחס לישראל. עכשיו, אני רוצה להגיד, גם לבוא ציין את זה, בעקבות 2008 וגם מה שדיברתי עכשיו על המחקרים האמפיריים האלה, על ההשפעה של נטל חוב פרטי, אז בעקבות 2008 הייתה נראה לי רצון בהסברים, הרגישו שהמיינסטרים כנראה לא מצליח להסביר את התופעות שרואים, ואנחנו רואים איזושהי חדירה למרכז של הרעיונות האלה. שתי דוגמאות שנתתי, והן חלק מעוד כמה דוגמאות, זה משני בנקים מרכזיים בכלכלות מהגדולות בעולם, אחד מבנק אוף אינגלנד, שיצאו עם פרסום שקיבל הרבה עדים בתקשורת, רוב הכסף בכלכלות מודרניות נוצר על ידי בנקים מסחריים, הרעיונות שבנקים מסחריים מתפקדים כמתווכים, או שיצירת כסף מוטבעת על ידי מכפיל, הם מיסקונספציה. ועוד אחד מהבונדסבנק, הבנק המרכזי הגרמני, בנק יכול להעניק הלוואה ללא הכנסה קודמת של הפקדות לקוחות. זאת בניגוד למיסקונספציה שבנקים משמשים כמתווכים. אז הרעיונות האלה שהם המון שנים קיימים, מתעקשים עליהם בקרב פוסט-קיינסיאנים וקיבלו מקום מאוד שולי, הם זכו לאיזו הכרה מחודשת, אני חושב בעקבות משבר 2008, שהצורך בהם גבר. מצד שני, ובזה אני רוצה לסיים, התפיסות האלה עדיין שוליות, ואחד הדברים שרואים את זה בהם, זה אני נתתי פה דוגמה קטנה מהמודל של בנק ישראל, מה שרואים כאן במודל זה, בעצם, כאילו, אני עשיתי פה רשימה של השחקנים הכלכליים במודל של בנק ישראל, שהם משתמשים בו ליצירת תחזיות ולהערכת מדיניות כלכלית. מי שלא נמצא במודל הזה זה בנקים, וכפועל יוצא מזה, הרבה דינמיקות שקשורות לחוב פרטי וליצירת כסף דרך אשראי שדיברתי עליהם כמה דקות האחרונות, אז זה הצד השני שלהם, זה עדיין תפיסה שולית, ועדיין אנחנו מסתכלים על החזית המחקרית בכלכלה אורתודוקסית, על המודלים הכי חשובים והכי פופולריים, אז יש ייצוג קטן עד לא קיים של התפיסות האלה, ובזה אני אסיים. תודה גל, תודה רבה. אני חושב אחרי כל ההרצאה, איך אפשר להמשיך לדבר על זה, וזה טוב, זה מצביע על משהו טוב. אבל נותרו לנו 10 דקות, ואנחנו רוצים לפתוח את זה לשאלות. אנחנו נשאל, בואו ננסה לקבץ כמה שאלות מכמה חברים. אני מבקש יהיו ממוקדים, כדי שאנחנו נוכל
להספיק כמה שאפשר. אז נתחיל מגיא. בבקשה, גיא, יש לך שאלה, אני רואה. גם וגם. כן, בבקשה. אז לפי הסדר דוברים, אהלן, אני אתחיל עם אריה, רציתי שאלה, יש לי שתיים, אבל אחת העיקרית, אתה מראה תקופות, אבל בתוך התקופה האמצעית, הניאו-ליברלית נקרא לה, יש גם את התקופה של ממשלת אולמרט, הממשלה שגם אמיר פרץ היה בתוכה, הממשלה שהעלתה את שכר המינימום, ובאמת רואים שיש גם עלייה בצמיחה הפרטית בתקופה הזאת. האם זו תקופה באמת אחת, או שאולי יש שם איזה מין, גם איזה אנדרוגינוס בתוך התקופה הזאת? ולשאול כבר את השאלה לגל? כן, עכשיו, כן. אז הייתה לי תהייה לגבי הנתון על נטל החוב הפרטי שהיחסית נמוך. זה בעצם שאלה בשני סעיפים. אחד, האם זה באמת כולל את כל החוב, כי יש שם יותר ויותר מהחוב הוא חוב לא לבנקים אלא לכל מיני גופים חוץ בנקאיים, ונלווה לזה האם יש התייחסות או מחקר על ההבדל בין הסיכון בחוב לבנקים ולחוב שהוא חוץ בנקאי, כי זה חוב אחר בכל מיני מובנים, גם מבחינת היכולת לשלוט על החוב הזה ולהתמודד עם קושי בהחזרים. זהו. תודה גיא, בזמן שאריה וגל חושבים על התשובה, שאלה של דניאל מרמור בבקשה. רגע, לענות או קודם או לא, בואו נאסוף את השאלה של דניאל. אוקיי, בסדר. השאלה שלי בעצם, סליחה שנייה, השאלה שלי בעצם מתרכזת בעניין הבא. ניקולס קלדור התרכז מאוד על ייצוא שהוא בעצם מבוסס על תעשיות. כל הרם דניאל בבקשה, לא שומעים אותך טוב. סליחה, ניקולס קלדור התבסס על ייצוא שמתבסס על ייצוא של צורות עולות לגודל, כלומר תעשיות שיש להן צורה לגודל, שככל שהתעשייה יותר גדולה היא יותר פריונית, יותר קל לייצר ולייצר. השאלה שלי היא כזו, העובדה שהאם יש בעיה בעובדה שבישראל הייצוא מוטה שירותים, והוא מוטה בעצם על הון אנושי שמצריך שנים רבות כדי בעצם להיות מושכל, כלכלת הייטק והכל, שזה הון שהוא מאוד לא גמיש, אתה לא יכול לפתח בשנייה וכל שאר הדברים. האם יש לזה בעיה והאם זה יכול להוביל למצב מסוכן למדינה? תודה דניאל. אריה, אתה רוצה להתחיל בבקשה? וואו. אוקיי, אני אתחיל עם גיא. תראה, אני אקח את השאלה שלך טיפה למקום אחר. בספרות על מודלים של צמיחה, יש איזה תחום, לא שאלה שאין להם תשובה, לפחות אני לא מצאתי שם תשובה. מצד אחד הם מדברים על מודלים, מודל של צמיחה הוא משהו סטרוקטורלי, שאתה לא יכול לשנות אותו בשנה, כלומר, אם מדינה היא מוטט פרופיט, זה סטרוקטורלי, אם היא מוטט עבודה זה סטרוקטורלי. מצד שני יש לך את האסטרטגיה שתלויה במדיניות של הממשלה. עכשיו יש פה איזושהי אי בהירות שלדעתי התיאוריה לא ממש נותנת לתשובה, כי כלומר איפה המרכיבים שאתה יכול לשנות אותם ואיפה המרכיבים שהם סטרוקטורליים. יש פה איזה נקודה מורכבת שלדעתי השאלה שלך נוגעת בה, כי נניח אותה שאלה יכולת גם לשאול לגבי שנות ה-90, כאשר נתניהו עולה לשלטון, אז הוא מתחיל לעשות שינויים במודל, אבל עדיין לא, יש איזושהי תהליך מוסדי שקשה לך לשנות, אז אין לי תשובה טובה. כלומר בסופו של דבר אתה בוחר איזה שהם נקודות רפרנס, ואתה אומר זאת התקופה. אני חושב ששני המשברים הגדולים, הם משמשים אותי מהבחינה הזאת. ברגע שאתה יורד לרזולוציות, התיאוריה פחות אפקטיבית. אתה מבין, זה איזושהי נקודה שצריך לשאף את הפינות שם. לגבי השאלה של דניאל, אני אגיד לך ככה, לקלדור ולכל הספרות שהוא בא ממנה, ואני לא בטוח שזה עונה לשאלה שלך, יש להם הנחה, הם אומרים שהפרודוקטיביות היא אנדוגנית, כלומר, וזה גם כן הבדל מאוד משמעותי ביחס לנאו-קלאסים. נאו-קלאסים אומרים הטכנולוגיה היא פשוט מתפזרת באופן חופשי, והיא בסופו של דבר יש איזו השוואה, כלומר התכנסות של הטכנולוגיה, ואתה לא צריך לעשות שום דבר כדי לאמץ אותה, זה פשוט באוויר. הם אומרים לא, אחת מהגורמים
על בסיסם הם מצדיקים את מדיניות מוטת ייצוא, אתם אומרים, אם אתה מתחיל לייצא, זה מייצר לך עלייה של הפרודוקטיביות. עכשיו, אני לא יודע אם לזה התכוונת, אבל אתה צודק שההייטק הוא לא יש מאין, אתה צריך 30 שנה משנות ה-60, שנות ה-70 להשקיע בגידול בפרודוקטיביות, כדי שבסופו של דבר אתה תגיע לתחרותיות, וזאת הבעיה של מה שנקרא middle income trap, מדינה שפתאום מתעוררת, תסתכל על פולין, על הונגריה, על טורקיה, כל המדינות הרי רוצות להיות מעצמות הייטק, אבל הן לא יכולות, כי אתה לא יכול בבת אחת לקפוץ. אז זה תשובה אחת, ובקצרה, ששאלת אם זה מסוכן, לחיות זה מסוכן כי בסוף מתים, וכל אסטרטגיית צמיחה היא מסוכנת. כלומר, הרבה פעמים אני נתקל בדבר הזה, בשאלות האלה, אומרים לי כן, אבל גם הייצוא זה מסוכן. נכון, גם לייצא זה מסוכן, אבל גם לא לייצא זה מסוכן. כלומר, מדינה קטנה היא חלשה by definition, ומדינה קטנה לעולם לא תהיה ארצות הברית ולא תהיה גרמניה. השאלה, מה אתה עושה, איזה אסטרטגיות אתה משתמש כדי למנף את החוזקה שלך בנקודת זמן מסוימת, בהנחה שכל אסטרטגיה, בסופו של דבר, אתה יודע, כולנו מרקסיסטים, קפיטליזם זה סתירות פנימיות, כל אסטרטגיה יש לה תאריך פקיעת תוקף, ויכול להיות שבישראל אנחנו בדיוק רואים את הרגע שבו המודל הזה מתחיל להתערער. תודה אריה. גל, השאלה של גיא. אוקיי, קודם כל, אני כמעט בטוח ב100% זה מה-Bank of International Settlements, הנתונים, שמדובר רק על אשראי בנקאי, זאת אומרת לא מדובר על הלוואות חוץ-בנקאיות. שתי דברים על האפקט של הלוואות חוץ-בנקאיות. קודם כל, הרבה מחקרים מתייחסים על הקשר ביניהם, זאת אומרת על הקשר בין הקיום של תחום מפותח של הלוואות חוץ-בנקאיות להלוואות בנקאיות. לדוגמה בארצות הברית, אם אתם זוכרים, נתתי את הדוגמה של השיקולים של הבנקים, האם הבן אדם יכול להחזיר את ההלוואה. עכשיו, בנקים בארצות הברית שנותנים משכנתא, זה לא השאלה שהם שואלים. השאלה זה כמה מהר אני יכול להעיף את המשכנתא הזה כמו תפוח אדמה לוהט לגוף הבא. ולכן ההכנסה של כל מיני גופים כאלה שהם פועלים קצת שונה מבנקים, היא מאוד משפיעה גם על הבנקים, ובגדול אם מדברים על יציבות פיננסית, אז מאוד לרעה. אז זה דבר אחד שצריך להסתכל על זה ביחד. דבר שני, אני חושב שוב, אני לא מספיק מומחה בזה, מהקצת שאני מכיר וזוכר, אז בגדול מתייחסים להלוואה חוץ-בנקאית כמשהו שהרגולציה עליו פחות טובה, ולמשהו קצת יותר סקצ'י כזה, ודבר שבגדול מוריד הוא כאילו סוג של, זה בעצם ההתפתחות של התחום הזה נחשבת לסוג של דה-רגולציה. גם באופן עקיף, כי זה מאפשר לבנקים לעשות מה שהרגע אמרתי, לפנות כאילו הלוואות מהפורטפוליו שלהם, ואז להכניס הלוואות חדשות, וגם באופן ישיר זה פשוט גופים יותר מפוקפקים. בכללי על העניין של הנתונים, זה אחת הבעיות בלחקור את הדבר הזה, כי יש הרבה פחות נתונים, והרבה פחות קשה לעשות השוואה בין מדינתית לצורך העניין, שלוקחת בחשבון את האשראי החוץ-בנקאי, למרות שזה יכול להיות הבדל גדול מאוד בין מדינות, שבהן ארצות הברית זה מן הסתם הדוגמה הכי ברורה, שזה תחום מאוד מאוד מפותח, כל מה שקוראים לו shadow banking, ב-2008 היה לזה תפקיד מאוד מאוד גדול בלנפח את הבועה עוד. כן. תודה רבה גל, אנחנו בעצם הגענו לקו הסיום, אני רוצה להודות לדוברים שלנו, למרק לבואה וכמובן לאריה קרמפף ולגל רקובר. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע ונכחתם והחזקתם שעתיים בשיח אודות פוסט-קיינסיאניזם, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף גם לפורום לאשראי, כסף ובנקאות באגודה להיסטוריה כלכלית, וגם לקהילה סוציולוגיה של הכלכלה באגודה הסוציולוגית הישראלית. אנחנו דנים בכלכלה מכיוונים שונים, אבל אנחנו מתכנסים בהבנה על אודות מורכבות הדבר הזה שנקרא כלכלה וידע כלכלני,
ואני חושב שמפה יכולים לצאת רק דברים מעניינים וגם חשובים למדיניות ולשיח ולציבור. תודה רבה לכם. אולג, אני רוצה להגיד כמה מילים. אולג הזכיר את זה בהתחלה, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על החשיבות, על הצורך הזה במחשבה פוסט-קיינסיאנית, מחשבה אחרת כבר תקופה, ואנחנו מאוד מקווים שזה יהיה אירוע ראשון, שיהיה לזה המשך בכל מיני צורות, כי אני גם ראיתי את ההיענות לאירוע הזה, ויש צמא גם מבחינתנו. כלומר, אני חושב שהדבר שמשותף לנו המארגנים, שאנחנו לא תופסים מעצמנו אוטוריטות בתחום, אלא אנשים שלומדים את התחום, ואנחנו רוצים להביא את צורת מחשבה הזאת, שצריך להגיד בעולם, בארצות הברית, באירופה, היא הרבה יותר, לא נגיד שהיא מיינסטרים, אבל היא הרבה יותר דומיננטית, והחוסר שלה מאוד מאוד בולט, ואנחנו, יהיה לזה המשך בכל מיני צורות, ואנחנו ניידע אתכם, ותודה לאולג על ההנחיה, ועל לקחת חלק באירוע, היה כיף לעבוד איתכם, תודה לכולם. תודה רבה, תודה, להתראות. תודה לכולם. ביי ביי. ביי ביי. תודה. תודה. תודה.